Hi everybody, so I'm gonna walk here in my small farm, and this is my outfit today, and I'm going to get some trees for my motor. There's a bike. I'm going to get some trees for my flowers, my plants, because I need some stand to just hold the plants so it will not bend. So come with me and I'm gonna walk there. Okay, follow me. So I'm not gonna wear heels because you know the ground is soft. Only my bad, I don't have pants, so I should have wear pants because it's itchy with this kind of plant. Buhi na. Isprayan nila. So, kana nga simang siya, no? Kana kahoy. Kana yung ugsok niya. Street pa niya, hindi pang putol. Street. Asa taagi din? Kana anak lang, kana hawan-hawan. O, dato dapit, hawan. Oh, sige. Ta. Kaya kunit. Kumingking ka, no? Masa. Sayon kayo, gi-sprayan ra. Patay, sabot. Kakuha pag sila yung tubuha. So, we have some trees here. It's quite big. It's 820 square meter. And then, for now, I did not do anything here. Iwi man ni siya. Nakahoy. Ayaw, dari to bubong. Ha? Sanga, anak, sanga. Kumapilo ng sanga? Kitok lang to. Hindi mo siya straight. Hindi kayo ko dito. Mo gani. Kana man to yung mugbo. Hindi na lang na. Ay, straight man, no? Hindi, mas mainit ako. Or diripot lang. Ay, tungaon. Nalimot ang pusaw. Nalimot ako sa pagbukag kahoy. Sikat ka sa wali. Ilaw ko edad nga. Balion. Ari big, dali big. Dul gamay, balion ang kahoy. Yeah. Kini sini. Lain ko tungaon di. Tungo na to. Paano mo kini? Ikaw. Ikaw. Nya, masakto dito. Sakyanan. O tungaon. Tunga sa sakyanan man. Mamilisod na. Kini no? Di ko magatubang nimo eh. Ayaw lang. Anak lang. Okay, let's continue. Since I did not vlog here, so I'm gonna show you. This is my area. It's beautiful. And then I'm gonna walk here. It's more clean now. The trees are dry.
kape, no? Cute. Murag kape siguro na, ma'am. Kana lang, straight. This one, I'm gonna use. Kini? Ayaw na eh. Riyan? Ayaw lang. Hindi kita lang. Matunahan. Ano ang pagpuklan? Street kayo. Kawit na. No, street kayo ay. Kusayang pag ikawin ng nag- Ayaw. Pangbili niya. So follow me. So this is the trees. This is the area. That's my car over there. Kapag Una kay wala na i-upload eh. Nahiwi. kana. Yung Very kaya. straight. Straight to the point. Straight to the max. Pero ang cutting ani diri. Oh. Mas may taas, diba? Taas lang ang sumasanga. Magkanta siyang straight ay. Magkanta siyang straight. Mm. Bitsa ha? So, okay, I think that's all for now. And this is the small farm that I have here. Farm without plants. I have trees, I have mango, I have banana here. And the view is really beautiful. Show the view. Picture na ko, babe. Mm. Dito ko, babe. Apil lang ang view dito. Sa. Okay. I-picture pa na ko sa babe. Kabit sa. Kaching ko. Okay na? Mm. Ikaw na pod. Ito katabi kay usa. Ah. So now my friend is gonna get the woods for me. So I'm gonna film her. So this is her flip-flops. Ako na straight. So we have this stick because I'm gonna use it for my plants. Ayun na. Ayun na. Simple lang. Katura usa oh. Ito, taas. Suong ka dari. Yung saman. Or kana lang diha. Ano pagani oh? Tuay. Kana. So this is the view. Duhaon na siya, Bik. Duha. Sudah na, tura na ibabag. Palubot gikan, oh. Oo. Oh. Ay, gatubang ka na ko, Bik. Ayaw, Bik. Si malagbot ang kuan.
Gamitin sa imong power kuan. Power tiil. Kana okay na di napay usa no. Aray. Kana. Gamay? Kana gamay lang oy. Kasi kana. Ha? Ako na, straight. Kaya magamit na to sa tuang kuan. Still have here. So this is my nails today. So I'm gonna get this one. And this is my outfit today. Ingahoy. Na okay na. Tungaan na kaduha. Ako dala sa. Kay mamalik ra ta diri kana. Kani ko ni man no? Oh. Ay nang kuan na sila oh. Nana? Or Okay na na. Balikon lang. Okay na na ah. Balikon lang to ng uban. Ana Chantel ron. Okay, that's all for now. Bye everyone.